Hello everyone, I'm Arifin Hassan Chaudhary, your reporter, executive member, and IT supervisor. Let's visit one of Dhaka's monument and shrine, the Dhakeshwari Temple, which is situated at Lalbagh, not far from Lalbagh Fort. It is told Dhaka came from Dhakeshwari, which symbolize several manifestations of power and creativity. And that's why its venue transformed into a place for bigger celebrations such as Navaratri and Durga Puja, etc. One of the most important and oldest Hindu temple in Bangladesh, which also hold a title for national temple. It is told to be made in 12th century during Sena dynasty. Apart from Dhakeshwari symbol, this temple has other parts. Today what we see is the not real architecture that built during Sena dynasty, 12th century. We visited Mahanagar Kendra Puja Mandal and take interview. থানা কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন পূজা কমিটি যেভাবে তারা স্বতন্ত্রের মাধ্যমে পূজা হচ্ছে এটা মহান প্রসারের পূজা কমিটি এইটাই। We inspected Shakhari Bazar Puja Mandal and it was quite enjoyable. We enjoyed it. Here, Durga Puja festival was decorated with Puja Mandal and lot of fair shops, which was quite colorful. পূজা শুরু হয় চারটা দেবী পুরাণ ব্রহ্ম পুরাণ চার সিস্টেম কোনো সমস্যা বা কোনো শান্তি সরকার আমাদের যে সরকার কেমন সুবিধা দিচ্ছে 100% তারা বলতে তাদের কোনো কমতি নাই। Then we also visited our Puran Dhaka Lakshmi Bazar Puja Mandals.
people enjoying their festival to the fullest. The security was quite tight for people's safety by Proshashan. We interviewed police Proshashan here. যে ঢাকা শহর থেকে আসছে তারই বিসর্জন আপনারা সেই প্রস্তুতি নেন। আমরা মনে করি যে আমরা এই কাজগুলো করতে করতে অভ্যস্ত, আমরা অতীতে এই ধরনের ধারাবাহিক কাজ করেছি এবং আমাদের অভিজ্ঞতা ধুলি যথেষ্ট। They assure us full support. Their security was good, quite tight. আমরা পুরোটাই আমরা কাপড়ে দেখে যে আমরা ঢাকাশরী থেকে জন্মভূমিতে যাত্রা শুরু হয়। Our whole press member help each other to cover up the whole Visarjan, Dashami. Big festival today ends with the sacrifice of Durga Puja. So, once again, I wish everyone Durga Puja. Thank you very much, everywhere. United Nature International Beach, Bangladesh branch. National President, my name is Azim Shaha, and UNB volunteer, Bangladesh. Thank you very much, and over. One of the biggest festivals of Durga Puja. Shastru today ends today with a great sacrifice. Thank you. আমরা ট্রাফিকের সামনে মানুষজন এগিয়ে যাবে, আমাদের মঞ্চের সামনে যারা না এখন মাঝে কে বললো? আমি দুটি কথা বলার জন্য অনুরোধ করবেন যে ঘাটের ঢাকা মহানগর পূজা কমিটির সভাপতি বলেন্দ্রনাথ, সহসভাপতি জয়ন্তকুমার সাহেব। দুর্গা মাইকে, দুর্গা মাইকে, দুর্গা মাইকে। আস্তে এবারে আস্তে আস্তে ঘট বিসর্জন ঘট বিসর্জন।
were preparing for next phase. Everything was colorful, which was quite beautiful. Hello everyone, this is Thomas Paradima from UNIP Bangladesh chapter. You have seen the continuation of the program, the biggest Hindu festival that has been continued. Through UNIP, you saw the journey for so long. This has been our first inauguration, the inauguration of UNIP Bangladesh chapter. Today, sacrifice the Sanatani biggest festival. So once again, I wish everyone happy Durga Puja. Thank you. United Nature International Beach, Bangladesh Box, National President Mr. Dr. Raju Saha, Sanatan's festival, Durga Puja, the biggest and Durga Puja festival, and National Provost, exhibitor, National Provost, yes, Farah, please to speak. We covered this time the festival, and we hope to see you again next year, and we will cover again and again. Thank you. Thank you very much, Farah. Okay.
It was quite an experience and we enjoyed our duty. Your reporter Arfin Hassan Chaudhary, executive member and IT supervisor.